Всем привет, ребята, с вами Чарли, Рони, и это у нас 22-я, да? Вроде 22-я серия прохождения игры Hogwarts Legacy. Так, сейчас, секундочку. Так, в общем, весь основной сюжет мы выполнили, но это, походу, еще не конец. В том плане, что нам надо сдать финальный экзамен под названием СОВ. Супер отменное волшебство. Видите, подготовьтесь своим СОВ. Так, давайте поэтому поговорим вот со всеми нашими друзьями. Встретимся с Натти, как я понимаю, в большом зале, да? Большой зал. Так, стрим работает, все нормально. Отлично, отлично. Так, сейчас, знаете, что мы сделаем? Опять настроим четкость. И вперед. I have been meaning to speak with you. Давай, о чем ты хотел поговорить? You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. Она должна тобой гордиться. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence? Да, констебль Сингер, как там? Разобралась? Ничегошеньки. Hollow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is Так Виктор Роквуд же мертв. If someone had stopped the monsters like him in Что, Харлоу все равно my father сильный? would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. Truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders. Rookwood is already gone. Harlow will be next. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Да, обращайся. Revelio. У нас стол Гриффиндора, стол, видимо, Коктеврана. Нет. Коктевран, да, стол Уфендуя и стол Слизерина. Здорово, ребят, здорово. Приятного аппетита. Так, куда мы дальше идем? Себастьян опять, кстати, что-то написал. Ну, давай сначала вот возле Спопи встретимся, чтобы спасти тех самых, как их на, ну,
Сничи, не сниджи, сниджиты вроде, сниджиты. Маленькие птички золотые. Так, карта мира, где находится это все? Ого, далековато. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Looks rather dark in there. Never stopped me before. You made it. In the great hall, I have come upon a difficult time. And Дружеские поддержки от Нацеунай. Да, хорошо. I take it this means you had some luck at the library? It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive. Тот самый кентавр, Especially ребят. with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Так, давай Well, смотрим. we're here. We might as well have a look. Agreed. Я бы видел самого Ранрока, Руквуда. I wonder if you'd go blind from Поэтому- staring directly at a moonstone. Сомневаюсь, что меня Revelio. может что-то тут уже остановить. Сад лунных камней. Прикольно. Revelio. Так, в You этой don't think пещере, the ребят, rumors about the cave are меня true, еще do не you? было. I suppose we'll find out, won't we? Revelio. Ну, тут надо Bombada. вот так. It's another. Оу. Revelio. Bombada. Revelio. Копия, ты где? Вот ты где. Так, давай тут поджарим. Incendio. О! Тут надо будет, ребят, отводить, видимо, его с помощью этого. С помощью вот такой магии. Lumos. Lumos. Так, давай найдем, куда надо это вести. Видимо, дальше. Bombada. Сейчас Revelio. давайте что, тут осмотримся. Потому что я вижу еще Bombada. вот сюда проходик. И вот тут какой-то сундук там где-то. Revelio. Он, наверное, с другой стороны, да? Или с этой? Так, ладно. Не знаю, где тут сундук, ребят. Так, сюда у нас надо провести. Revelio. Я понял, хорошо, давайте приведем. Ну, этих бабочек. Lumos. Lumos. Где она? Я ее забрал уже отсюда. Только не говорит, что я ее просто так потратил где-то. Ладно, давайте пойдем дальше. Вуперы. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Whooper's song is said to drive anyone who hears it mad. Ого. Revelio. Accio.
If the moonstone is here and so are Whoopers, I wonder if it's being protected. Revelio. Какая тут защита? О чем она говорит? Поппи, ты о чем? Опять головоломки? Угу. Why am I not surprised? First the Whoopers and now this. Revelio. Accio. We need to find moths for those spinners. Lumos. Lumos! Угу. Так, давайте откроем вот этот проходик. Вот этот давайте откроем. Так, нужен треугольничек такой и кружочек, да? Так, вот это у нас треугольничек. Accio. И кружочек. Вот он, кружочек. Так. Lumos. Lumos! Че, я их не забрал ее? Подводим сюда. А почему туда, да? Ну ладно. Так, что у нас там дальше надо открыть? Вот это. Треугольник и кружочек с какими-то Accio. непонятными. Вот этот, короче. Сундук. Revelio. Прекрасно. Так, а что, теперь работает это, я не понимаю. Надо, наверное, это депульс оттолкнуть. Depulso. Угу. Угу. Revelio. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Сколько тут много, ребят, загадок. Accio. Revelio. Так, ладно, хорошо, я понял. Lumos. Так, это что-то мы сделали. Ага, открыли еще одну. А, я понял. Lumos. Вот, мы поместили. Так. Ничего не понял, ребят. Я буду разбираться. Depulso. А, теперь это не могу толкнуть, да? Ага. То есть мне надо это вытолкнуть так сильно, чтобы я мог... Lumos. Revelio. Так, вы вообще поняли, что надо сделать, ребят? Lumos. Lumos! Может, я отсюда могу забрать просто? Вот так легко? Ага. Вторую мы приносим туда, короче, я понял. Давайте. Где она? Не, а куда я? Где эта бабочка? Revelio. Ну, снизу-то понятно. А это здесь, которая вот тут была. Я ее прямо в самый зад, так скажем, вернул. Неужто? Да нет, вроде нет.
Lumos. Lumos. Ай, как все плохо. Revelio. Я думал, у меня легко получится это сделать. Легко не получилось, ребят. Давай толкнем сюда. Вот так сделаем. Merlin, it's beautiful. Тут 3 нужно. Обалдеть. Lumos. Ну я понял, это вот теперь сюда подгоним ее, короче. Depulso. Так, хорошо. Lumos. Добираем эту отсюда. Ведем ее сюда. Раз. Revelio. Есть, да? Вторую мы забираем отсюда. Так, а третью откуда мы возьмем? Revelio. Тут что-то еще нырнуть. Но через нырок мы не сможем протащить ничего. Скорее просто сундуки, да? О, Поппи с нами тут. Ну что, Поппи, помогай. Bombarda. Revelio. Ты пиройки, да, или кто? Ой-ой, ой-ой. Revelio. Так, сделаем. Проще будет нам. О, ты плаваешь? Ты молодец. Так, давай тогда поплыли сюда, Поппи. Куда мы здесь выйдем, интересно? Тут такая большая пещера. Revelio. Куда-то мы вышли. Depulso. Accio. Revelio. Любопытно. Вот, я нашел. Lumos. Откуда мы можем взять последнюю бабочку? Сим-Сим, откройся. You did it. Да, у меня получилось. Revelio. Where the water's bubbling. How odd. Should we take a closer look? You read my mind. Так, он про... Она про что сказала? Про это? Так, Поппи с нами, хорошо. Ну, нифига себе, куда мы вообще попали? Это что такое? Вау. Merlin,
it's even more beautiful close up. Revelio. It's got to be here. I just know it. Confringo. Revelio. Так, мы тут ищем определенный лунный камень, да? Confringo. От зарослей мы избавимся. Given what swoopers are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. Так, I нам don't наверх, know. да? I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose Вот my тут mind. еще и вниз можно. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here. Assuming Так, this нам, is скорее where всего, the здесь moon как-то. is, which means we're one step ahead of them. Вот сюда я вижу. А вот он, лунный камень. Found it. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Его мы взяли. Поговорить, Поппи. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the moonstone to the henge. Я готов Shall we? уходить. We shall. If we leave now, we should make it Ночью there by будем на месте. nightfall. Вперед, Поппи, вперед. Спасем Сниджетов. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the Давай henge. проверим. Whatever it is, it had better have to do with Snidgets. The clock is ticking in that regard, isn't it? Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. А где мы вообще находимся, ребят? А, тут нет карты. Интересно. How's your gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. Хороша у тебя бабуля. I still feel terrible that I am the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. Так, а вот эти камни. I think we can safely Даже выемка say есть where the специальная moonstone goes. для лунного камня. Давайте поместим. У Поппи такое выражение лица. Лунтиленок. Семейство лунтиленков. Whoa! Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even Танец one? лунтилят. They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one but two mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing or I'd never have spotted it. It was the night Well, the night I met Highwing, actually Мне очень I'd love to hear интересно. about how you and Highwing met. I'd actually like you to know. About 5 years Карлану ago, поймали Highwing had браконьеры. been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of Ты poachers. из 7 браконьеров?
Почему ты мне не Why didn't you tell сказала? me this before? After all our time together. I'm sorry. I thought about it so many times, but I'm ashamed of who my family is. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her Поэтому house. ты живешь с How бабушкой, да? brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. Тебе это From everything удается. I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. I'm Спасибо glad you за told me. доверие. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Давай, зарисуй символ. Слушай, это похоже вообще на создание. Нет, символ. Ладно, забираем лунный камень. Are you finished with the drawing? Just barely. Птица. I think the pattern's a bird. At Снич, least that's what да? it looks like. Didn't the Also journal snitch. say the key to finding the snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him В at this лесу. hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Я готов идти. Agreed. I'm ready to leave if you are. Так, что, утром, да, пойдем, Поппи? Ну, давай утром. Как скажешь. Коллекции, что у нас тут открыли? А, картины, скорее всего, да? Наверняка. Да, картины в маленьких рамках. Так, инвентарь тут всякое. Лунный камень ученого как раз тот самый. Снаряжение надо, кстати, продать. Плохое снаряжение. Так. Что у нас там? Задание. Снати в большом зале. Давайте отправимся в большой зал, поговорим с нашим анимагом, другом. Может, под конец она меня научит. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Да. Поздняя ночь. Some days are more difficult than others. Так, привет, Наси. Нати. Is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind, and I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. I miss Matibeleland. He should still be here. And it's my fault that he isn't. Ты не It's not your виновата. fault, Natty. There's nothing you could have done to prevent it. That is what my mother says. But he died protecting me. And I cannot help but feel guilty over that. I find myself reliving the moment more often than I would like. I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Of course, you have put an end to Rookwood. And Ranrock. You've done a great deal of good that is a benefit to all. With Harlow on the prowl, there can be no real peace. Each day he remains free, he does more damage, leaving people Давай, like Archie Bickle to suffer пойдем the с этим Харлоу consequences. I разберемся. agree, Natty. We'll get him. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get him.
Я тоже верю, что нам удастся его Thank you одолеть. for speaking with me. It was very helpful. Все, погнали. Погнали, где он там обитает, этот Харлоу? Хрен с ним этого, с этим не будем ждать констебля. Сами разберемся. Опа. Слушайте, тут какая-то записка. Где-то совсем рядом. Вот она. Revelio. Герб Хогвартса. На гербе Хогвартса изображен лев, змея, орел и барсук, которые представляют 4 факультета школы. Внизу красуется девиз Драко Дорменс Дункум Титан Лус, что означает «никогда не щекочи спящего дракона». Да, девиз такой. Ничего себе. Ладно. Так, куда там нам отправляться-то? Давайте с Себастьяном теперь поговорим. Он там тоже опять готов со мной разговаривать. Надеюсь, он уже встретился с Анной. Они помирились. И вместе с Оминисом Мраксом. Давайте посмотрим, как там дела у Себастьяна нашего. Крипто. I'm glad you came. Sebastian, I received your owl. What's happened? Ominis spoke with Anne about what happened with my uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry. But I'm glad you know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Может быть, Анна со временем Anne may just успокоится. need some time. Surely one day she'll be able to forgive you. I hope you're right. I realize I can't undo what's been done, but I can try every day to make up for it. I owe you and Ominis everything for standing by me. Well, it wasn't easy. But I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. I'm glad you came to Hogwarts. Да, Себастьян, ну, удачи тебе. Что я могу сказать? Так, задание. Дальше что идем? О, бдительный взгляд Уизли, ребят. У нас больше нет других вариантов. В Западную башню отправляемся. Так, мы вообще будем сдавать экзамен? Там нет, ребят? Как вы думаете? Та-та-ра-та-та-та-ра. Та-та-ра-та-та-та. Ой, что-то так много бежать, походу. Говорите с профессором Уизли. Профессор! Вот так. Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since Ну I да. know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts Все won't be the верно. same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts.
I've heard all sorts of rumors. You've ridden a grapphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs, even took it upon yourself to help Professor Black's house elf. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Onai. I think her mother shares the sentiment. While I do not condone taking matters into your own hands when it comes to men like Rookwood and Harlow, your bravery is to be commended. Thank you, Professor. No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. Да, пожалуйста, посмотрите. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. Подготовка к СОВ. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. Revelio. Я этого не видел. Так. Кабинет трансфигурации. Какое у нас следующее задание, ребят? Как мы будем подготавливаться к СОВ? Мне тоже присутствует на празднике в честь окончания учебного года, который пройдет в большом зале. Крутяк. Так, отправляемся в большой зал. How nice to see you, my young friend. Угу. Так, ну все, я готов. Праздник школы, кубок школы. Тут будет Богарт. Ого. Да, привет, привет. This year, we have seen our students exemplify the bravery of Godric Gryffindor. Allow me to finish. The loyalty of Helga Hufflepuff. The wisdom of Rowena Ravenclaw. И амбициозность Салазара Слизерина. And so, the winner of this year's House Cup. Excuse me, Headmaster, if I may. One particular student's heroism during the attack on Hogwarts
not to mention the level to which they have excelled in their coursework as a new student, no less. Так, это про меня, да? Well, it would seem that it certainly merits, I'd say, 100 points to their house. Wouldn't you agree? Ah, yes. Thank you, Professor Weasley. I suppose we have our winner. Ура! Ура! Имельда Рейс! Студенты Слизерина! Ура! Слизерин победил! А теперь знамена Слизерина. Вот и пошли титры, да? Так, пропустим титры. Задание завершено. Кубок школы. Читать почту. Тут ничего такого нету, да? Нати прислал сову с просьбой встретиться с ней возле мыса Мэннер. Так, зацепка по Харлу. Давайте. Давайте отправимся прямо сразу туда. Карта мира. Разберемся, так скажем, с последним заданием. Сейчас надо посмотреть, сколько у нас дополнительных заданий еще осталось. Ну, как я понимаю, остался только ветка вот с этим Харлоу. Больше никакая не должна быть. Знаете, где это можно смотреть? Это можно смотреть в коллекциях. Страница Ревелио. Не страница Ревелио, мне нужны задания. Внешний вид, наверное. Нет, не в коллекции, да, в испытаниях. В испытаниях. Прошу прощения. Задания, вот. Еще 6 заданий. И нахрен 6 заданий. Вы чё, блин? Ладно, давайте проверим. Я думаю, мы управимся, ребят. Эта серия будет до победного конца. Полного прохождения Хогвартса. Ну, понятно, кроме, конечно, всяких там испытаний Мерлина и прочее. Все сюжетные квесты. Да, я готов над Онай. I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend named Nana Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. То есть We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Я готов. Agreed. Let's finish this. Brilliant. Мы знаем, что это западня, но все равно идем, да? Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. As do you. That I do. I sense he is close. Where is he? I do not know. We should look around. Так, а вот и Пепламба. Так, мы их всех положили просто.
made a grave mistake. They proper people, they! Imperial. To regret that. You've done. Bombarder. Expulso! Trickigus totale! Ай-яй-яй. Trickigus totale! Well done! A shame О, to see such potential go to waste. а вот и Харлоу. Little Nat Sione, innit? And her excruciatingly loyal companion. You two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. Слушай, ты не сильнее руку, да? You fight like a bulldog. Вот и все. Просто Авада Кедавра дал на него, и он все равно почему-то живой, да? Как это работает, ребята, я не понимаю. Я на него дал Авада Кедавру. Как он вообще выжил? Ой-ой-ой. Круто. No! Natty! Да она поправится. Ну вот, видите, она поправилась. Are you sure you are up for a visitor? Yes, Mother. I feel fine, and it will do me good to see my friend. Very well. But do not overdo it, Natsai. О, можно мне I know, такое? Mother. И с молочком, это вообще хорошо. А кто выпивает? Это же не я. Так, ладно, давай, Нати, давай поговорим. It is good to see you, my friend. И я рад тебя I'm видеть. glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. Благодаря тебе. Only because of you. How are you feeling? Well, I've had better days, but Nurse Blaney says that I am on the mend. I'm sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well... You did what came naturally. I suppose it was instinct. Yes. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty. Of course not. There was nothing that you... Oh. Oh my... I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice based on instinct. My Yeah. father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it? A battle here at Hogwarts, everything we have done to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the Dreads will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us.
because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Thank you for coming to visit me. It is always good to see you. What sort of world are we in where children solve our problems? Так. Ну что ж, с Харлом мы тоже решили. Задание. Нет доступных историй, ребята. Но 4 квеста же еще есть каких-то. Давайте поищем. Оксмиде? Ничего подобного. А где тогда? Давайте карты мира откроем. Ну, видимо, там уже совсем какие-то незначительные квесты остались, да? Которые даже тут не отображаются. Потому что я ничего не вижу, ребят. Ну да, нет ничего. Странно. Так, а знаете, мы что сделаем сейчас? Мы нажмем М. Мы нажмем подождать утро. Может что-то случится. Ничего не случилось. And equip himself with the chrysalis of a death's head hawk moth. A what moth? To which he... Всё, ничего не появилось. Нет доступа к заданию, ребят. Странно. Угу. Так, ладно, отправимся в Хогсмит. Ну, условно, вот сюда. Сейчас глянем, ребята. Но, скорее всего, я так подозреваю, что все. Там, конечно, пишутся какие-то 4 задания. Может быть, конечно, потом, чуть попозже, типа, придут письма. Да, от кого-то. Типа, это надо будет просто встретиться, какие-то по мелочи быть. Но, в принципе, все сюжетные арки, я считаю, что мы закрыли. Поэтому, наверное, с игрой можно заканчивать, да? Яйца пепламбы соберем. Все, здесь можем летать. Вот такой у нас вышел Хогвартс Легаси. В принципе, уже я сказал свое мнение по этой игре. Уже его озвучил. Было круто. С вами был Чарли, ребят, Ронни, и это было прохождение игры Hogwarts Legacy. Увидимся с вами уже, получается, скорее всего, в марте, да? Когда там выходит 4-й Resident Evil. В общем, скорее всего, следующая игра будет 4-й Resident Evil. Либо будет Atomic Heart. Я еще подумаю. В общем. Вот так вот машет у меня рукой персонаж, и также машу я. Спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. С вами был Чарли, Ронни. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.